Now we are going to complete our third lesson, summative and formative assessment. Day before yesterday on Saturday, it means yesterday we learned about the northern mountains and plains. We have completed the whole lesson. Northern mountains, what is the northern mountains? What are the northern mountains? The Himalayan mountains. The Himalayan mountains are called the northern mountains. And we learn about that the Himalayan mountains has been divided into three parts. Greater Himalayas, Himadri, Middle Himalayas, Himachal, and the lower Himalayas, Shivalik. What are the hill stations? What are the tributaries? What are the hill stations? How the Himadri, Himachal, Shivalik ranges has been. What is the climate? All those things we learn in the second lesson. And northern plains, situated in the located in the southern or south of northern mountains, northern plains. In the northern plains, so many rivers are flowing. What are the river basins here? There, Ganga, Yamuna, Brahmaputra, and Sutlej. Which rivers are flowing from this northern plains? Ganga, Yamuna, Brahmaputra, Indus, and Sutlej. Those are the northern plains. These also are divided into three parts: Ganga basin, Brahmaputra basin, and the Sutlej basin. And what are these bits? Summative assessment. Page number 19. Pick the correct option. Which the topmost range of the Himalayas? What is the topmost, highest peak? What is the topmost range? Himalayas has been divided into three ranges. And the highest one is Himadri. What are options? Himadri, Shivalik, Himachal, and others. A is the answer. Himadri is the topmost range of Himalayas. Himadri is the topmost range of the Himalayas. Which is the highest peak? The top of the peak of the mountain. Which is the highest mountain peak in the Himalayas? It means Mount Everest. It is. Second one is Mount Everest. Mount Everest. And Rohtang Pass is in Himachal Pradesh. Pass means the way in the middle of the mountains. It is a pass. Rohtang Pass. It is in Himachal Pradesh. Himachal Pradesh. Okay. And fourth one is, which is the most important tributary of Ganga? Yamuna is the most important tributary of river Ganga. The river Ganga is the holy river, holiest river of Hindus. And fill in the blanks. The dash form a natural wall or boundary between India and China. India and China ki madhyalo natural boundary laga manaku emunayi? The Himalayan mountains. The Himalayan mountains. A dash is a narrow path which may be a natural or man-made. A pass and a path, dari. People of Shivalik region practice terrace farming. Step by step terrace farming laga mountains paina terrace farming laga farming practice chestar. The northern plains are flat and leveled land. The Himalayas stretch from Jammu and Kashmir in the west to Arunachal Pradesh in the east. Okay, children, this is the C bit and this is the D bit. Match the following. Himadri, northernmost range. Himachal, middle Himalayas. Shivalik, southernmost range. Northern plains, rice bowl of India. Northern plains is a very, very fertile land of India. Very fertile land of India is northern plains. Why? Because it became very fertile because of flowing the rivers of melting snow of Himalayas. It will fed by throughout the year.
the water fed by the melting snow of Himalayas. It means these are called a perennial rivers. అంటే ఏ కాలంలో కూడా ఎండిపోకుండా ఉంటాయి కాబట్టి the northern plains are the very most fertile land of India. అది ఒక అన్నపూర్ణలా ఉంటుంది. ఒక అన్నం గిన్నె ఎప్పుడు నిండుగా ఎలా ఉంటుందో మన నార్థన్ ప్లేస్ కూడా ఎప్పుడు కలకలలాడుతూ గ్రీనరీతో ఉంటుంది కాబట్టి ద నార్థన్ ప్లేస్ హ్యాస్ బీన్ కాల్డ్ యాజ్ ఎ రైస్ బౌల్ ఆఫ్ ఇండియా. అన్నం ఉండగానే అన్నం గిన్నె ఎంత నిండుగా ఉంటుందో అలాగే మన నార్థన్ ప్లేస్ కూడా ఆల్వేస్ గ్రీనరీ పంట పొలాలతో ఉంటుంది బికాస్ ఆఫ్ ఫ్లోయింగ్ రివర్స్ ఫ్రమ్ దిస్ ప్లేన్స్. కాబట్టి ద నార్థన్ ప్లేస్ ఆఫ్ కాల్డ్ ఏ రైస్ బౌల్ ఆఫ్ ఇండియా. అండ్ గంగా బ్రహ్మపుత్ర డెల్టా సుందర్బన్స్. ద డెల్టా ఫార్మ్డ్ బై గంగా అండ్ బ్రహ్మపుత్ర దాన్ని ఏమంటారు సుందర్బన్స్. Bakra Nangal Dam has been built on Satluj River. Ganga started from Bhagirathi stream, from the glacier of Gangotri. Okay, children? Is it? I think it is clear. Now let us go through the fourth lesson, the Great Indian Desert. The Great Indian Desert and Southern Plateau. India has been divided into 5 physical features. First one is northern mountains, second one is the northern plains, and now we are go through the Indian desert and southern plateau. Today we go through the Indian desert. Okay, children. The first part about the northern mountains. From here to here, Jammu and Kashmir to Arunachal Pradesh. Jammu and Kashmir to Arunachal Pradesh. Identi northern mountains. The first part northern mountains. Second one from Punjab to Assam. Ikkada emundamma Punjab to Assam. Identi northern plains. Now we can go through the third division, the third physical division of India, the Great Indian Desert. The Great Indian Desert. Okay, a desert is an area covered with sand with very little vegetation and receives very little or no rainfall. It is also the land. Why became it is a desert? Because it cannot get any rain or less rain. The silt will become sandy. The sand will become very loose. There is no water drop. Water లేదు అక్కడ rain లేదు కాబట్టి the land will become full of sand. It means it cannot hold any part of the item. ఇప్పుడు మనం పెన్ వేసినా ఈజీగా తీయచ్చు ఇసుకలు. అదే బురదలో పాతామనుకోండి దానికి బురద అంటుకుంటుంది. అది ఇసుకలో వేస్తే ఏం అంటుకోకుండా why because it cannot hold. Why because it is a divided sand మొత్తం. ఓకేనా? A desert is an area covered with sand. Sand ఎంత తయారైపోయిందని అక్కడ వాటర్ లేదు కాబట్టి భూమి విడివిడిగా తయారైపోయి ముక్కల్లాగా మొత్తం ఏ పార్టికల్ డిఫరెంట్ పార్టికల్స్ లాగా తయారైపోయి శాండ్ మొత్తం పొడిగా తయారైపోయి. ఓకేనా చిల్డ్రన్? ఓకే. ఏ డెజర్ట్ ఈజ్ అన్ ఏరియా కవర్డ్ విత్ శాండ్ విత్ వెరీ లిటిల్ వెజిటేషన్ అండ్ రిసీవ్ వెరీ లిటిల్ ఆర్ నో రెయిన్ఫాల్. ఏ డెజర్ట్ ఈజ్ అన్ ఏరియా కవర్డ్ విత్ ఫుల్ ఆఫ్ శాండ్ where ekkadekkaina near the oasis a little vegetation and receives very little rainfall. Sometimes it will not cannot be. Desert is an area covered with full of sand, a desolate area covered with full of sand with no vegetation, no rainfall. Is it clear? Okay. Location and extent. And what is the extension and where it is located, this desert in our India? Okay, India has a huge desert to
the southwest of the northern plains. The northern plains has located the south of northern mountains. South అంటే northern mountains యొక్క అడుగు భాగంలో northern plains ఉన్నాయి. మరి Indian desert, where the Indian desert located? The southwest part అంటే south అంటే అడుగు భాగము, west అంటే this side. North, south, east, west. ఓకేనా? Okay children, the northern mountains have located the south part of northern mountains. The northern plains are located. This Indian desert has located the south అంటే northern plains అడుగు భాగంలో west side లో. Here it is. Southwest part of northern plains. West part అంటే ఇక్కడ ఏముంది? Which place has been located here? Okay, it is the Rajasthan. What is that? The Great Indian Desert. The Great Indian Desert. In our India, if one is the Great Indian Desert is there. It is located in the part of the northern plains. The southwest part of the northern plain. South అంటే అడుగు భాగంలో west side. సౌత్ ఈస్ట్ అంటే ఇటువైపు వచ్చేది అస్సాం సైడ్. కానీ ఇక్కడ ఏమంటున్నారు? సౌత్ వెస్ట్ పార్ట్ ఆఫ్ నార్థన్ ప్లేన్స్. నార్థన్ ప్లేన్స్ అడుగు భాగంలో వెస్ట్ సైడ్ లో దిస్ గ్రేట్ ఇండియన్ డెజర్ట్ హ్యాస్ లొకేటెడ్. దిస్ స్టేట్ ఈస్ రాజస్థాన్. ఇన్ ద స్టేట్ ఆఫ్ రాజస్థాన్. ఓకే చిల్డ్రన్, ఇండియా హ్యాస్ ఎ హ్యూజ్ డెజర్ట్ టు ద సౌత్ వెస్ట్ ఆఫ్ ద నార్థన్ ప్లేన్స్. It is called the Great Indian Desert or the Thar Desert. It has a name where here it is located. In this place, the Rajasthan state is there. In the Rajasthan, the Great Indian Desert has located. In the Great Indian Desert, ఎందుకు ఇండియాలో ఉన్న ఒక పెద్ద డెజర్ట్ కాబట్టి దీన్ని గ్రేట్ ఇండియన్ డెజర్ట్ అంటారు. దీనికి ఒక నేమ్ ఉండాలి కదా, దానికి థార్ డెజర్ట్. థార్ డెజర్ట్. వేర్ ఇట్ ఈస్ లొకేటెడ్? ఇట్ ఈస్ లొకేటెడ్ రాజస్థాన్, ద సౌత్ వెస్ట్ పార్ట్ ఆఫ్ ద నార్థన్ ప్లేన్స్. ద సౌత్ వెస్ట్ పార్ట్, సౌత్ అంటే అడుగు భాగం, వెస్ట్ అంటే ఇటు పక్కన. సౌత్ వెస్ట్ ఆఫ్ నార్థన్ ప్లేన్స్ ద గ్రేట్ ఇండియన్ డెజర్ట్ హ్యాస్ లొకేటెడ్. It is in Rajasthan. The name of this desert is Thar Desert. Is it clear? Okay, children. It stretches from the run of Kutch in Gujarat in the south to Haryana in the north. ఎక్కడ నుండి ఎక్కడ వరకు ఉంది? గుజరాత్లోని సమ్ పార్ట్, గుజరాత్లో కొంచెం పార్ట్ మాత్రమే ఉంది. గుజరాత్లోని సమ్ పార్ట్ ఆఫ్ రన్ ఆఫ్ కచ్. Run of Kutch and it stretches. It has stretches from Run of Kutch. Here it is. Run of Kutch. And see. ఇది చూడండి, రన్ ఆఫ్ కచ్. ఇక్కడ ఏదైతే ఇక్కడ మిడిల్లో ఉందా, ఈ గుజరాత్ కి మధ్యలో కట్టాలి. ఇక్కడ నుండి ఎక్స్టెండ్ అయిందన్నమాట. ఇక్కడ పంజాబ్ పక్కన హర్యానా ఉంటుంది. సమ్ పార్ట్ ఆఫ్ హర్యానా. ఓకే, ఇట్ స్ట్రెచెస్. రన్ ఆఫ్ కచ్ ఎక్కడ నుండి? రన్ ఆఫ్ కచ్. రన్ ఆఫ్ కచ్. ఓకే, Run of Kutch in Gujarat in the south to Haryana in the north. Northern part of some part of Haryana. Some part of Haryana. Run of Kutch. Okay, children. To the east lie the Aravalli Hills. A great Indian desert ki. Borders in. What are the borders?
ఏంటంటే ఆరావళి హిల్స్. ఆరావళి హిల్స్ ఇది చూడండమ్మా. దిస్ ఈస్ ద గ్రేట్ ఇండియన్ డెజర్ట్ ఆఫ్ ఇండియా. హియర్ ఇట్ ఈస్ రాజస్థాన్. దిస్ ప్లేస్ ఇస్ ద రాజస్థాన్ స్టేట్. ఇక్కడ నార్థన్ ప్లేన్స్ అది అయిపోయింది కదా. చూడండి నార్థన్ ప్లేన్స్, ద సౌత్ ఆఫ్ నార్థన్ ప్లేన్స్, సౌత్ వెస్ట్. ఇది సౌత్ అంటే అడుగు భాగంలో, వెస్ట్ సైడ్ ఇక్కడ రాజస్థాన్ స్టేట్. రాజస్థాన్ స్టేట్ ఇది ద గ్రేట్ ఇండియన్ డెజర్ట్. ఇది రన్ ఆఫ్ కచ్ ఇక్కడ కింద ఉంటుంది కొంచెం, ఓకేనా. అండ్ ఆరావళి హిల్స్ ఇక్కడ ఏముంది, ద ఈస్ట్ సైడ్. దీనికి ఈ గ్రేట్ ఇండియన్ డెజర్ట్ కి సౌత్, నార్త్, సౌత్, ఈస్ట్, వెస్ట్, ఓకేనా. మరి దీనికి ఈస్ట్ సైడ్ ఈ యొక్క మనకి రాజస్థాన్, దీనికి నార్త్, సౌత్, ఈస్ట్, వెస్ట్. దీస్ ఆర్ ద డైరెక్షన్స్ టు దిస్ ఇండియన్ డెజర్ట్. వెస్ట్ సైడ్ లో ఏమున్నాయి, ఆరావళి హిల్స్. ఆరావళి హిల్స్. To the east lie the Aravalli Hills. The desert was formed mainly due to low rainfall and heavy soil erosion. What is soil erosion? What is soil erosion? The removal of sand, the layer of soil. The removal of the layer of soil is a soil erosion. It will be due to flowing water and wind. Okay, the desert formed mainly due to rainfall in these places and heavy soil erosion. ఏదైతే టాప్ soil, the topmost layer, గాలి ఒకవేళ the blowing of wind or the flowing of water అది ఎరేజ్ అయిపోయింది, తుడిచిపెట్టుకుపోయినట్లయితే సాయిల్ ఎరోషన్ అవుతుంది. ఏది దాని పైన ఉన్న టాప్ మొత్తం లేయర్ మొత్తం, ఫర్టైల్ లేయర్ మొత్తం ఎప్పుడైతే కొట్టుకుపోతుందో ద శాండ్ విల్ బికేమ్ వెరీ అన్ఫర్టైల్. ఎందుకు, పైన ఒక పూత లాంటిది అంతా వెళ్ళిపోవడం వల్ల ఆ సాయిల్లో ఉన్న ఫర్టిలిటీ మొత్తం పోతుంది. కాబట్టి ద రిమైనింగ్ శాండ్ విల్ బికేమ్ అన్ఫర్టైల్ and due to less rainfall these places like this great Indian desert became a desert area. Okay children, climate, how is the climate and what is the vegetation life in this place? The desert faces extreme type of climate. The days in summer are very hot and long with hot and dry winds blowing during the day. During the night, it becomes cool because sand heats up quickly and also cools down very fast. It hardly rains in the desert. This is because dry winds that pass over the desert carry no moisture with them. Then, what is a desert? Desert is a desolate area. Desolate area covered with sand. By receiving very less rainfall or no rainfall and no vegetation. Okay? It becomes as a desert. Okay children? And how is the climate in the desert? How is the climate in the desert? In the desert area, the days are very hot. It has an extreme type of climate. Area extreme, high level. Area ni extreme level lo untundi. Chali ante ekku lo untundi, vedi ante ekku lo untundi. Why? Because the days are very hot and long during the daytime, and nights are very cool. Nights are very cool. Why it is only desert? No? Desert lo eppudu desert anagane vede anukuntam. Vede antamu. Why? Because only sand undi kabatti. Okay na? The sand can absorb the
climate, very easy. The climate, the ఏమంటారంటే దాని యొక్క పద్ధతి ఏదైతే వెదర్ ఉంటుందో వెంటనే అబ్జర్వ్ చేస్తుంది. The sand heats up very quickly in the daytime. The sunshine, it heats up, the sand heats up very quickly. ఎందుకు అక్కడ ఏమి వాటర్ అట్లాంటిది లేదు, ఒక్క నిమిషంలో వేడెక్కిపోతుంది. It means the days are very hot, it is very horrible and very long, and the nights are very cool. నైట్ అనగానే చల్లబడుతుంది. పైన దానికి ఏమీ లేయర్ లేదు, శాండ్ పైన ఏమీ లేయర్ లేదు కాబట్టి ఎట్లాంటి టైప్ ఆఫ్ క్లైమేట్ ఉందో ఆ క్లైమేట్ యొక్క ఎఫెక్ట్ తొందరగా పడుతుంది. ఇట్ మీన్స్ ద శాండ్ హీట్స్ వెరీ క్విక్లీ. దానిపైన ఒక లేయర్ లాంటిది ఉంటేనేమో ఆ లేయర్ అడ్డుకుంటుంది. కాబట్టి ఇక్కడ లేయర్ అనేది లేదు కాబట్టి ఓన్లీ శాండ్. ద శాండ్ హీట్స్ వెరీ క్విక్లీ ఇన్ ద డే టైమ్ అండ్ ఇట్ బికమ్స్ వెరీ కూల్. నైట్ అవర్స్ లో కూల్నెస్ వస్తుంది. ఆ కూల్ ని కూడా వెంటనే తొందరగా అబ్జర్వ్ చేస్తుంది కాబట్టి ద నైట్స్ ఆర్ వెరీ కూల్ ఇన్ ద డెజర్ట్ ఏరియా. ఇట్ మీన్స్ we can get the extreme climate in the desert areas. The sand heats very quickly in the daytime and it becomes very cool in the night time. Look at the page number 21. How the climate in the desert, we know it now. How is the climate in your area? You should describe it. Are you living in the desert? No. If you are living in the desert, you can find the same para in this area, in this answer. Are you living in the desert? No. Then it is the climate is different from the desert. How is the climate in your area? You can mention 2 or 3 sentences. Okay children, thank you. Describe the climate in your area. ఇప్పుడు క్లైమేట్ అనేది మనం డెజర్ట్ లో ఎలా ఉంటుందో ఇప్పుడు చదువు. ఎలా ఉంటుంది? The days are very hot and long and nights are very cool. Why? Because the only sand is there in the desert. This sand will heat very quickly in the daytime and cools very quickly, cools down very quickly in the night time. అంటే డే టైమ్ లో హాట్ అండ్ నైట్ అవర్స్ లో very cool in the desert area. And describe the climate in your area. We learn about the climate of desert area and you should mention the climate in your area at least 2 or 3 sentences. It is a homework for you. You should copy, write in your rough notes or any book. Page number 21. Describe homework. Try to write. Describe the climate in your area. Okay children, try to write something, at least 2 or 3 sentences. ఇక్కడ ఏం చదువు, ఇక్కడ వాళ్ళు 2-3 sentences ఇచ్చారు. The days are very hot and long in the desert and the nights are very cool. Why? Because the sand heats very quickly in the daytime and very cools down in the night hours. Like that you should also write at least 2 or 3 sentences. Otherwise 2 sentences. Try to write at least 2 sentences about climate of your area. I think so you will write. Okay na children? Okay. Page number 22. As the land is dry and vegetation is scarce అంటే ఏంటి? చాలా తక్కువ, వెలికి. ఓకేనా? Dust storms. Dust storms. Dust storms. Dust storms. Dust storms. As the land is dry and vegetation is scarce, dust storms are common when the hot winds blow. Small hills of sand called sand dunes. What is that? Sand dunes.
sand dunes. డస్ట్ స్టార్మ్స్ అంటే సుడిగాలి అట్లాంటివి మనకి ఎక్కువ వస్తూ ఉంటాయి కదా. ఇక్కడ మనకు చెత్త అది ఇది కొట్టుకొస్తుంది. ఎప్పుడైతే గాలి వస్తుందో ఈ గాలితో పాటు ఆకులు, ఈ చెత్త కాగితాలు అదంతా కొట్టుకొస్తుంది. సన్న ద పార్టికల్స్ ఆఫ్ మడ్, and the wastage, the papers and the wastage, the dry leaves అన్ని గ్రౌండ్ పైన ఉంటాయి. అప్పుడు గాలి వచ్చినప్పుడు ఎటువైపు అయితే the direction of blowing wind ఎటువైపు వస్తుందో అటువైపు ఇదంతా కొట్టుకొస్తుంది. బట్ there is no mud particles, there is no leaves, there is no papers in the desert. Only sand can blow. When the blowing of wind, only the sand can fly. The blowing of wind, మరి ఎక్కడైతే ఏ డైరెక్షన్లో ద బ్లోయింగ్ ఆఫ్ విండ్ వస్తుందో అప్పుడు శాండ్ మొత్తం పైకి లేస్తూ ఎక్కడైతే అది శాండ్ బ్లోయింగ్ ఆఫ్ విండ్ ఆగిపోతుందో ఇట్ ఫార్మ్ యాజ్ ఏ స్మాల్ హిల్స్ ఆఫ్ శాండ్. ద స్మాల్ హిల్స్ ఆఫ్ శాండ్ ఇన్ ద డెజర్ట్ formed by the blowing of sand, those are called sand dunes. దూరం నుండి చూస్తే మనకి ఇసుక కుప్పలు, ఇప్పుడు మనం ఇల్లు కట్టేటప్పుడు వాళ్ళు జల్లి పట్టి ఇట్లా కుప్పల్లా వస్తుందా, ఇట్లా ఒక చిన్న ఇట్లా ఇసుక జాలి పెట్టి వాళ్ళు ఇసుక చల్లుతుంటే ఇసుకది ఒక కొండలా కనబడుతుంది. వీ కెన్ ఫైండ్ దో స్మాల్ హిల్స్ ఇన్ ద డెజర్ట్, ద స్మాల్ హిల్స్ ఆఫ్ శాండ్ in the desert we can find. How it is formed? It can formed by the blowing of wind. అక్కడ ఏమీ ఉండదు, ఆకులు లేవు, చెత్త లేదు, ఏది లేదు. మనకు గాలి వచ్చినప్పుడు ఏమొస్తుంది, ఈ చెత్త పేపర్లు, ఆకులు, ద పార్టికల్స్ ఆఫ్ మడ్ పార్టికల్స్ అవన్నీ కొట్టుకొస్తుంది. మన ఇంట్లో ఫుల్ దుమ్ము వచ్చేస్తుంది. అక్కడ ఏం లేదు, దుమ్ము అలాంటిది ఏం లేదు. ఓన్లీ శాండ్ కెన్ బ్లో ఇన్ ద డెజర్ట్. Only the sand of the desert can blow, and where the blowing of wind can stop, those will be formed as the small hills. Those small hills of sand are called sand dunes. Those are called sand dunes, which are formed by the blowing of wind in the desert. Those are called sand dunes. These are fixed? No, it is not fixed hills. Again, from that place where the sand dunes formed, in those places the blowing of wind started, the sand dunes will remove from this place and it will be formed in the another place. Okay children, those are not fixed in the same place. The sand dunes are not fixed place. It has formed in the different places by the direction of the wind in the desert. Those sand dunes in the desert are called sand dunes, which are formed by the blowing winds. Okay, they do not remain at one place, they keep on moving, and their shape or size also vary from time to time. It is depend upon the direction of the wind and the speediness of the wind. Here it is, the sand dunes. These are the sand dunes, children. Here it is sand dunes in the desert. చిన్న కుప్పల్లాగా పడిపోతూ ఉంటాయి, వాటిని శాండ్ డ్యూన్స్ అంటారు. ఇవి నాట్ ఫిక్స్డ్ హిల్స్. ఇట్ కెన్ మూవ్ ఫ్రమ్ వన్ ప్లేస్ టు, ఇట్ ఈస్ నాట్ ఇన్ ద సేమ్ ప్లేస్, ఇట్ కెన్ మూవ్ ఫ్రమ్ వన్ ప్లేస్ టు అనదర్ ప్లేస్. ఇప్పుడు ఇక్కడ కుప్పల్లాగా ఇలా మనకు డిఫరెంట్ షేప్ లో కనబడుతున్నాయి. ఇలా కుప్పలు ఇలా కనబడుతుంది. మరి ఇది ఫిక్స్డా కాదు. ఒకవేళ ఇక్కడ నుండి గాలి మొదలైంది అనుకోండి, ఇట్ విల్ బి ఫార్మ్డ్ ఇన్ ద different places. These are the sand dunes in the desert. What? Okay, ikkada varaku ardhamaindi anukunta. Okay, water is scarce in the desert. Water is very scarce. Scarce ante very చాలా తక్కువ, very less. However, at some places thank you children.